Ci sono luoghi che non appartengono solo a chi li vive, ma a chi ci crede. È qui che i sogni prendono forma, dove la fatica diventa forza e il rumore del campo diventa musica. Ogni rimbalzo è una promessa, ogni tiro una speranza che vola. Napoli sa cosa significa crederci, rialzarsi, ricominciare, sempre. È da questo spirito che nasce una nuova casa, Alcott Arena, perché quando credi davvero non esiste limite a ciò che puoi diventare. Ricominciare sempre, ma con una sola destinazione, Destination Napoli. Buonasera a tutti da un posto speciale, dal posto dove cominciano i sogni in casa del Napoli Basketball. Siamo all'esterno dell'Alcott Arena, il palazzetto degli azzurri, dove alle 20:30 la palla spicchi sarà al centro per la sfida contro la Pallacanestro Trieste, e io, Sabrina Uccello, vi accompagnerò attraverso il nostro canale ufficiale YouTube in tutta l'experience che sarà il pre-match di Napoli e Trieste, ma anche chiaramente il post-match di una gara emozionante, esaltante contro una formazione che disputa la Champions League, che ha alcuni volti noti tra le sue fila e soprattutto insieme alla nostra gente, la gente del Napoli Basketball, la gente che ama questa squadra, ama questa maglia. Allora, io sono qui all'esterno, presto sarò in compagnia, ma in questa settimana, per prepararmi a dovere sulla nostra avversaria, ho parlato con uno dei volti che a voi da casa sicuramente è molto familiare, quello di Francesco Cavaliere, il nostro assistant coach, che mi ha svelato tutto quello che dovete sapere sulla nostra avversaria di questa sera, sugli uomini di coach Gonzalez. Allora ascoltiamo insieme quella che è la nostra prima rubrica, perché qui sulla nostra web TV ogni settimana avrete tanti contenuti che vi accompagneranno e vi faranno entrare insieme a me nel mondo del Napoli Basketball. Ascoltiamo cosa ci ha detto l'assistant coach Cavaliere. Benvenuti a tutti alla Napoli TV Basketball, perché qui racconteremo tutto ciò che ha a vedere con i ragazzi di coach Magro e con l'universo azzurro della palla a canestro. Siamo al Palabarbuto per la prima rubrica di questa web TV, e sarà una rubrica che si ripeterà ogni settimana, perché Magro ha il suo assistant coach, ma ce l'ho chiaramente anche io, ed è sempre lui, Francesco Cavaliere. Buonasera. Buonasera a tutti, ciao Sabrina, ciao a tutti i nostri tifosi. Questa rubrica ci servirà a conoscere l'avversaria che il Napoli affronterà, e il primo fine settimana casalingo sarà contro Trieste. Coach, prima di pensare ai nostri avversari, guardiamo in casa nostra. Come stanno i ragazzi? I ragazzi stanno molto bene. Dopo la partita di Bologna eravamo desiderosi di ritornare in palestra a lavorare e preparare al meglio possibile la partita che ci aspetta sabato contro Trieste. Allora coach, come hanno lavorato i nostri ragazzi durante questa settimana in vista dell'esordio casalingo? Abbiamo giocato sicuramente una partita contro una squadra molto forte, dotata di un atletismo di alto livello. A nostro modo di vedere abbiamo giocato sicuramente una partita solida per certi aspetti, e nel momento in cui siamo ritornati in palestra abbiamo lavorato ovviamente provando a continuare ad esaltare i nostri punti di forza e lavorando un po' sugli aspetti che nella partita di Bologna ritenevamo giusto da migliorare. Che avversaria è Trieste? Una formazione che disputa la Champions League con grande esperienza, che viene da una sconfitta alla prima di campionato, ma una gara molto combattuta. Allora, Trieste è un'avversaria sicuramente molto ben allenata, come hai detto te, da un coach di altissimo profilo, lo testimonia le sue ultime esperienze in Germania all'Alba Berlino, dove ha ottenuto ottimi risultati. Trieste è una squadra dotata di grande atletismo e di grande talento nei propri giocatori, sotto tutti i punti di vista, ha giocatori a guardie soprattutto molto abili nel creare un tiro per se stesso o per gli altri, ha dei lunghi molto abili nel tiro da 3 punti e ha in Sissoko un giocatore dotato di grandissimo atletismo, che è molto abile sia al rimbalzo che nel proteggere il ferro.
Trieste ha un coach nuovo, coach Gonzales, che chiaramente ha una grande esperienza europea, ha vinto in Germania. Che identità sta dando ai suoi? Trieste indubbiamente gioca un basket molto moderno, molto bello da vedere e molto efficace. È una squadra che vuole comunque provare tanto a correre in campo aperto, fare canestri nei primi secondi dell'azione, ma è anche molto abile grazie all'abilità dei loro esterni soprattutto di creare, di giocare con un tempo leggermente più lungo, di avere una buona fluidità offensiva per poi dopo fare attraverso il paint touching provare a trovare una conclusione migliore possibile. È dotata, come ho detto prima, di lunghi molto abili nel tiro da 3 punti, quindi una squadra che ha un giusto mix tra profondità e tra dilatare gli spazi della difesa. Quindi è una squadra costruita molto bene che secondo me ha un'identità molto forte. Allora coach, ci siamo io e te sugli spalti, ma ci saranno tante altre persone insieme a noi a cominciare da questo sabato, quindi salutiamo tutti i nostri spettatori che poi saranno i nostri tifosi sugli spalti. Esatto, siamo desiderosi di giocare davanti al nostro pubblico, chiamiamo a raccolta tutti i nostri tifosi, da napoletano so bene qual è l'apporto che loro possono dare e soprattutto la spinta che possono dare alla squadra nella partita di sabato. Quindi chiamo a raccolta tutti i tifosi di venirsi a sostenere al Pallabarbuto e di creare un ambiente molto caldo che ci permette di farci esprimere il meglio possibile. L'assistant coach Cavaliere era accanto a me, ma oggi qui live all'esterno dell'Alcott Arena sono già con due tifosissimi del Napoli Basketball, padre e figlio? No, zio e nipote. Ah, questa è bella. Allora, vediamo se ricordo i nomi. Michele e Luca. Bravissima, bravissima. Allora, prima in casa contro la Pallacanestro Trieste, comincio a te Luca. Che emozione c'è di ritrovare gli azzurri? Bella grande, l'abbiamo aspettata per tutta l'estate e finalmente siamo qui, a casa nostra, perché questa è casa nostra. Qual è il colpo di mercato del Napoli che ti ha emozionato di più? Sicuramente Naz, il play, lo è per me, lo è per tutti noi tifosi, abbiamo grandissime aspettative su di lui, sicuramente. Anche lei ha molte aspettative su Nas? Assolutamente sì, difatti siamo venuti proprio per questa giornata per godercela, speriamo alla grande. E vi dico già una cosa, la dico a voi e la dico a chi ci sta ascoltando, che a proposito di Nas, io e Nas questo pomeriggio abbiamo parlato un pochino, quindi mi raccomando restate connessi perché ascolterete quello che ci ha raccontato. Intanto Nas è arrivato e ha ritrovato qui il coach che probabilmente l'ha fatto rendere tantissimo, che è coach Magro. Che vibes, che feeling gli dà? Vediamo la parola. Che ne pensi del coach? Vabbè, un coach con esperienza in Serie A, grande esperienza, sicuramente ci può aiutare in questo percorso di crescita, conosce bene la Serie A, difende bene, ha un gran gioco di difesa, anche se dopo la prima partita forse non si è visto, però il duro lavoro sicuramente lo farà evidenziare questo aspetto dell'allenatore. E com'è ritrovare d'avversario un uomo che ha scritto il pezzo di storia recente del Napoli Basketball, che è Markel Brown? È bello e brutto come è stato anche l'anno scorso. Più che altro speriamo che rispetto all'anno scorso ci faccia meno male, perché l'anno scorso se l'è ricordato bene che ha giocato qui. Quest'anno speriamo meno. Allora, prima di salutarvi, dove siete seduti? In curva quella lì all'est dietro di noi, esatto. Allora io vi ascolterò perché sarò di fronte a voi, vi cercherò tra la folla. Buona partita, più tardi. Allora, li vedo un tifoso che mi ha fermato prima, ti prego, voglio parlare, ora si è perso. Paolo, mi hai cercata tutta la diretta e poi non mi saluti. Buonasera, come stai? Sto parlando con altri tifosissimi, sto bene. Voi come stai? Tu come stai? Chiama i tuoi amici a raccolta, Certo, accanto a ragazzi, me. così parliamo del nostro Napoli Basket. Allora, no, soltanto loro due, venite accanto a me, come state? Benissimo, buonasera a tutti. Buonasera, tutto bene, grazie. Allora Paolo, io
Ti ho visto tante volte qui al Palazzetto, sei un tifosissimo del Napoli Basketball. Cosa ne pensi di coach Magro? Voglio precisare un attimo solo che io sono tifosissimo di Napoli e poi del Napoli in generale, che sia basket che sia calcio. Nella fattispecie oggi appunto speriamo che questa nuova stagione, iniziamo oggi in casa con la prima, sia un attimino più entusiasmante, perché ci ritroviamo con un ennesimo anno a rifondere la cosa. Il coach, io credo molto nel coach, perché io credo sempre che bisogna essere positivi e credere, insomma, dare la possibilità di esprimersi con un allenatore che si ritrova ora con un nuovo roster, nuove persone da assemblare e tutto, quindi dobbiamo dare tempo alla squadra di amalgamarsi. Quindi mi auguro, io credo in lui, così come credo in Cavaliere e insomma nella dirigenza. Ragazzi, io sono all'esterno dell'Alcott Arena da un po', ancora non ho sentito le emozioni che già però la musica mi arriva, no? Posso percepire. Allora chiedo a voi che vi ho visti uscire dall'arena, che ambiente si respira? Ci sono delle belle vibrazioni all'interno, infatti abbiamo avuto fatica ad uscire, a prendere un attimo d'aria prima che iniziasse la partita, perché appunto è coinvolgente già il riscaldamento che stanno effettuando i ragazzi all'interno. Ci sono delle vibes positive, ho visto i giocatori molto concentrati, poi come diceva Paoletto c'è bisogno sì che devono ancora entrare in determinati meccanismi e creare un po' quell'ambiente di squadra, però il roster dai nomi che sono arrivati con il mercato e la proprietà nuova sono tutti nomi importanti che danno ottime speranze per una stagione che ci può regalare delle soddisfazioni e felicità, quindi incrociamo le dita e speriamo che può iniziare questo campionato in casa nel miglior modo possibile. Allora, chiedo a te, prima di mandare in onda con me un servizio speciale, cosa possiamo dire alla squadra? Che claim possiamo dare ai nostri ragazzi per un po' di adrenalina? Crediamoci, crediamo, io sono un neofita, è la mia prima volta qui al Pala Barbuda. Sì. Auguri! Grazie, grazie, dopo vi farò un feedback di come l'atmosfera e com'è stata. Allora facciamo così, dato che sei un neofita e forse tanti di voi da casa non avete ancora visto i segreti dell'Alcott Arena, venite con me, con Mirko, che è dall'altra parte della videocamera, che ringrazio perché questo pomeriggio, quando ancora non c'era nessuno ad Alcott Arena, io sono entrata in qualche posto magico, quindi venite con me, non fatevelo raccontare e guardate cosa abbiamo confezionato per voi. Quando vi domandano dove vai a veder giocare il Napoli Basketball, non dimenticate di dire che andate all'Alcott Arena, perché così è la nuova denominazione del nostro stadio di casa, del nostro palazzetto di casa, dove chiaramente 2 fine settimana alternati come sempre dentro e fuori casa incontriamo i nostri giocatori in uno dei cuori pulsanti dello sport di questa città, perché c'è lo stadio di calcio, perché c'è la piscina Scandone, quindi non poteva che esserci un altro luogo emblematico, sempre qui ma Alcott Arena, mi raccomando. E ora guardiamo insieme dove vanno quelli che hanno un pass speciale, venite con me. Ma come girano i nostri ragazzi, come arrivano al palazzetto? Chiaramente con l'auto logata Napoli Basketball, quindi se siete nel traffico adocchiate la vista, perché magari è uno dei nostri ragazzi che sta in giro, perché anche quando vengono a giocare in casa vengono autonomamente, mentre chiaramente la squadra avversaria, in questo caso Trieste, è accompagnata con il consueto bus, e non di rado tutti i nostri tifosi, quindi anche tu che ci stai guardando, li aspettano qui all'esterno prima e dopo il match per un applauso, un abbraccio, una carezza, dipende un po' da come è finita la partita, però fateci caso perché questo logo, il nostro logo, è in giro nella città più di quanto crediate. Destination Napoli, dove siamo? Siamo all'Alcott Arena a Fuorigrotta, la casa degli azzurri, la casa dei nostri campioni, dei nostri beniamini, e vi stiamo portando nel nostro walk around a conoscere i luoghi che caratterizzano la preparazione del match. Nello specifico questa sera gli azzurri affrontano la prima in casa contro Trieste, ma vi porto in un posto dove nessuno di noi entra mai, è privato, è segreto.
succedono cose felici, un po' più tristi, ma sicuramente che tendono a restare sempre lì. Solo stavolta, solo perché siamo sulla web TV ufficiale del Napoli Basketball, venite con me all'interno degli spogliatoi degli azzurri e conosciamo le abitudini dei nostri beniamini di quest'anno, tutti tanti volti nuovi. Venite con me. Buonasera. Eccoci qua nella stanza dei segreti, la possiamo chiamare così perché si vedono e si sentono cose soltanto da fuori. Ma guardiamo un po' che cosa c'è in questa stanza. Allora, asciugamani, maglia ufficiale divisa in questo bellissimo tono d'azzurro, tutti i numeri e i nomi dei campioni di questa stagione e un'infinità di paia di scarpe, perché come ben sappiamo una delle abitudini è quella di cambiarle spessissimo, perché chiaramente il tocco del parquet le consuma. Ma che numero di scarpe portano i giocatori del Napoli Basketball? Io non lo so, ma io ho un piede abbastanza importante, 40. Vediamo solo, compariamo solo come potrebbe essere questa scarpa. Beh, un po' grandicella direi, eccola qui, rubata a Mitro Long, che ascolteremo chiaramente sui nostri canali tra un pochino. Mitro Long, Elamin, varietà di colori di ogni tipo, c'è anche un cassetto segreto per ciascuno che non apriamo perché veramente questo non ce lo permetterebbero, e ci sta tappetini per fare esercizi e per riscaldarsi, per prepararsi al meglio, per far scivolare anche la suola delle scarpe per un attrito sicuramente più comodo. Guardiamoli tutti, abbiamo inquadrato saccoccia, flag, quindi un altro dei nostri volti noti. Alle mie spalle Croswell, uno dei nostri nuovi ragazzi, Mirko Gloria, Guglielmo Caruso, atteso, acclamato dal pubblico di Napoli, Stefano Gentile, che chiaramente sarà il trascinatore, uno dei leader dello spogliatoio, perché chi meglio di lui conosce una realtà come quella campana, Kaspar Treyer, che già ha accompagnato il Napoli Basket in più stagioni, Rasir Bolton, Leonardo Fagian e, l'abbiamo nominato prima, Amir Sims accanto a Mitro Long. Allora, questa è la casa segreta degli azzurri del Napoli Basketball, un luogo dove oggi siamo entrati, non so quando ci faranno entrare di nuovo, speriamo presto, però ora venite con me perché vi porto in un altro posto segreto. Allora, vieni con me qui in alto perché Just Napoli, solo Napoli in questo corridoio, in questo palazzetto tutto azzurro, quindi non c'è modo di confondersi, anche perché vi racconto un'altra cosa. This is Napoli, our home, our rules. Quindi qui decidiamo noi le nostre regole e come vedete non le decidiamo da soli, le decidiamo insieme alla nostra gente, alla nostra curva Est Napoli, che non è l'unica chiaramente a supportarci. Abbiamo le tribune, abbiamo i tifosi seduti a raccolta più vicini al campo, i nostri partner, quindi venite insieme a me, andiamo in campo e andiamo a vedere che cosa sta succedendo proprio al centro di questo, alla fine anzi, di questo corridoio. Venite. Allora, io non indosso le loro scarpe, ci metto più tempo. Eccoci qua, eccoci a casa. Ma buonasera a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, perché da tutte le latitudini potrete seguire da questa giornata di campionato in poi la seconda di LBA, il Napoli Basketball, sui suoi canali ufficiali, precisamente su quello YouTube, dove vi proporremo ogni settimana dei contenuti speciali con il nostro team, con i nostri coach, con tutti gli addetti ai lavori e con me Sabrina Uccello, e soprattutto con questo pallone a spicchi, perché sarà quello che ci accompagnerà questa sera qui all'Alcott Arena, ospite il Trieste per la seconda di LBA, ma scopriamo tutte le novità che già caratterizzano la nuova stagione del Napoli Basketball. Perché?
quello che proprio non può mancare è il migliore amico dei nostri beniamini, il canestro, che in questo caso non ne inquadriamo uno a caso perché è proprio davanti agli spalti della nostra curva, che non se lo fa raccontare, come dice il nostro claim, e verosimilmente, anzi sicuramente ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva acclamando i nostri beniamini. Qui ci sarà la nostra stampa, come al solito con i suoi fotografi che hanno le loro panche dedicate, le loro postazioni ben decise, ben affermate per seguire, e poi chiaramente quello. Il tabellone già li leggete, già possiamo pregustare un po' di quello che sarà Napoli Basketball Pallacanestro Trieste, con i nomi di tutti i nostri giocatori e gli avversari, fra i quali chiaramente uno ci risulta un po' più familiare, Markel Brown, che ha accompagnato gli azzurri qualche stagione fa all'agoniata vittoria della Coppa Italia. Ma andiamo a vedere un'altra cosa che è molto nuova, perché qua bisogna sempre definire i colori e voi lo sapete che il nostro è proprio l'azzurro. Allora, affinché nessuno si confonda su chi comanda in questo palazzetto, andiamo a vedere un posticino che non ci lasceranno accomodare spesso qui. Venite con me, guardate, la panchina di coach Magro, eccomi qui, però che responsabilità, la lasciamo a lui. Noi proseguiamo il nostro giro e andiamo a vedere anche qualche altra cosa. Venite con me, perché chi sta in panchina, e a nessuno piace starci, non è che sta proprio con le mani in mano, anzi con le gambe ferme, perché c'è questa per riscaldarsi, accanto a chi avrà il privilegio di accomodarsi proprio qui, che sono tutti i nostri partner, i nostri eccezionali ospiti. Vedremo spesso anche i giocatori del Calcio Napoli che l'anno scorso hanno accompagnato spesso e volentieri i nostri azzurri, ma adesso entriamo da quella porta perché vi porto in un posto segreto. Non ci entreremo più, io credo, perché questa è ancora la prima in casa, non sono ancora arrivate le squadre, molto presto, qualche eccezione ce la concedono solo stavolta. Venite con me. Ve l'avevo detto che qualcuno sarebbe stato più fortunato di noi, perché durante la partita, durante l'intervallo di tutte le partite casalinghe del Napoli Basketball all'Alcott Arena, c'è chiaramente un hospitality VIP a cura della Masseria Falco. Venite con me perché conosciamo che cosa mangiano i nostri ospiti, chi se ne prende cura. Ma buonasera, buonasera Gennaro. Buonasera. E buonasera Domenico. Buonasera, buonasera. Allora, che cosa offriamo ai nostri ospiti? Offriamo un po' tutto quello che noi facciamo durante il buffet, durante i nostri eventi, dalla pasta e patate a dei lievitati, tutto fatto di nostra produzione. Beh, voglio dire, un intervallo così saporito non è che capita sempre. Sì, in effetti per noi questa è una grandissima opportunità, siamo grati alla società di poter curare l'hospitality integrale di questa stagione, quindi con l'area VIP, con Casa Napoli, con una lounge dedicata per il relax degli ospiti. Come diceva giustamente Gennaro, tutto di nostra produzione, il gruppo è abbastanza grande perché comprende location per eventi e anche un'azienda agricola, e infatti abbiamo portato l'olio di nostra produzione che serviremo con piacere agli ospiti. Oh, allora Gennaro, prima che io mi faccia un giro a vedere un po' come stiamo allestendo questo hospitality, questa sera quale sarà il piatto forte, la preziosità, oltre l'olio chiaramente? Allora, oltre l'olio che, come diceva Domenico, è di nostra produzione, il nostro punto forte è la pasta e patate, che vi consiglio di provare assolutamente. Allora, io vi dico una cosa, se non mi vedete durante l'intervallo, già sapete dove sto, però guardiamo, chiaramente è tutto in allestimento perché ve l'ho raccontato, noi siamo prima di tutti al palazzetto ad Alcott Arena, però l'olio di cui ci parlavano Gennaro e Domenico, che questa sera i nostri ospiti potranno provare, potranno insaporirsi il palato, e poi qui saranno serviti, esposti tutti i loro prodotti. Allora facciamo così. Sta per iniziare la partita, la sirena sta per suonare, però tenetemi un posto.
Allora, come abbiamo concluso il servizio dicendo che la sirena sta per suonare, infatti non manca molto a Napoli Pallacanestro Trieste, noi siamo dentro l'Alcott Arena, è un punto di riferimento per tutti i tifosi che attraversano la porta e chiaramente lo store all'interno del palazzetto dove tutte le nostre meravigliose azzurre, più o meno azzurre, bianche, divise possono essere acquistate dai tifosi. Ma buonasera! Che compra lei? No, stavo guardando queste maglie appunto del nuovo store del Napoli con le nuove immagini che ci sono sulle maglie. Niente, siamo in attesa della partita, in trepidante attesa di questa prima stagionale. Lo possiamo dire che adesso che sentiamo un po' il rumore della musica, del pallone sul parquet, l'adrenalina sta salendo? Sì, si entra in clima chiaramente, neanche se dovessimo giocare noi, però il tifoso ha questo tipo di partecipazione quando si parla di un evento così importante, soprattutto di una partecipazione emotiva così forte per la squadra della nostra città, che speriamo quest'anno ci regali delle soddisfazioni come ce le ha regalate 2 anni fa con la stupenda vittoria in Coppa Italia, bellissima. Emozionante, bellissima, in attesa, ma è in atteso anche il risultato della gara di stasera, perché questo roster lo stiamo conoscendo adesso, lo possiamo dire, tanti volti nuovi. Mi dici quello che ti emoziona di più? Il giocatore? Guarda, al momento abbiamo questo Mitru Long che arriva in pompa magna e mi piace tantissimo. Però sono molto contento dei 2 giocatori arrivati dalla Lituania con coach Magro, che sono Crosswell e Flag. Secondo me sono ragazzi molto talentuosi e che già nella prima partita ci hanno regalato delle belle soddisfazioni, appunto delle belle giocate, che poi sono il nostro pane quotidiano, quello che cerchiamo di masticare ogni volta. Sono molto contento di loro 2, anche se forse non sono i nomi altisonanti rispetto magari a un Sims o un Mitru Long che sono arrivati, però loro 2 mi piacciono tantissimo. Allora facciamo così, tu hai nominato il coach Magro, vero? Allora tu e tutti quelli che ci stanno guardando, ma che succede dagli spazi? Tutti quelli che ci stanno guardando da casa, venite con me perché dobbiamo ascoltare quello che ci ha detto il coach Magro prima di Napoli Trieste. Eccoci qua, accanto a me il coach Magro prima di Napoli Pallacanestro Trieste. Coach, una gara sicuramente impegnativa contro una formazione molto offensiva. Sì, sicuramente Trieste è una delle migliori squadre di questo campionato, hanno tanto talento, hanno tenuto giocatori importanti dalla passata stagione e hanno aggiunto al roster veramente tonnellate di talento. Sarà una partita difficile da un punto di vista difensivo, però sappiamo che ci possiamo giocare le nostre carte e soprattutto vogliamo farlo in casa per la prima volta davanti al nostro pubblico. Ecco, in casa per la prima volta, l'abbiamo detto spesso e volentieri, non fartelo raccontare, che ambiente si aspetta? Ma mi aspetto un ambiente caldissimo come ero abituato a trovare quando venivo qua da avversario. È la nostra casa, vogliamo rendere tutti orgogliosi di noi per il modo di giocare, per quanto la squadra si spenderà per rendere orgogliosi chi ci sosterrà da qui alla fine del campionato. Sarà sicuramente un bel viaggio, sarà un viaggio fatto di alti e bassi, ma siamo pronti veramente a dare tutto quello che abbiamo perché abbiamo grandi ambizioni e grande voglia di far bene. In bocca al lupo allora per stasera, 20:30, palla al centro. Viva il lupo! Grazie. Allora, se siamo qui questa sera è anche grazie a Vincent Beni che è al mio fianco, uno dei volti della nuova società del Napoli. How are you, Vincent? Yeah, wonderful. I'm so happy to be in Napoli with my team. It's wonderful. Wonderful evening. Our first home game. Exciting with the crowd. Is very, very happy. Vincent è felicissimo di essere con noi a casa sua, a casa nostra, quella del Napoli, con questo meraviglioso pubblico. How is the feeling here in Naples? It's beautiful. We love Naples. Everybody in New York feels like they're from Naples. So I love Naples. We're having a wonderful time here, and I'm very happy with the team and how the city has embraced the team. We're very happy with that. So. Beh, ovviamente Vincent ci dice che tutti a New York sono e si sentono napoletani e lui che è qui può chiaramente avvertire e confermare questo clima magico di questa città e di questa squadra. What about the coach, Magro?
Wonderful. What dynamic personality, great coach, wonderful human being, wonderful family man. We love him very much. We're very lucky to have him. So, and we want to be sure when we came here that we didn't look like we were the red, white, and blue coming to save basketball here. We want to embrace the city. We want to make the city proud of us, and we want to enjoy the city while we're here. My family loves it here, and we will be here often. Oh, fantastico coach Magro, grande dinamica, personalità, un meraviglioso essere umano e la società vuole rendere orgogliosa la città, chiaramente tutti i tifosi. Allora, have a good match. Have a good match. We have a good match. We want to win tonight. Our first win at home. Good, thank you. Oh, finger crossed. See you later, thank you. Allora, facciamo così. Abbiamo ascoltato coach Magro, abbiamo ascoltato Vincent Beni del club, ascoltiamo l'uomo che avete nominato, acclamato, voluto tutta questa diretta, ascoltiamo cosa ci ha detto il nostro Mitru Lang questo pomeriggio. Nas, good evening, how are you? I'm doing good. Very excited about tonight. Are you ready for the match? I mean, first home match of the season against Trieste, Champions League team, so it's not easy. Yeah, very excited. We have a lot of respect for their club, the players that they have, and the things that they've done over the previous years and even this year. But we're really focused on ourselves, just building one game at a time, one day at a time. And I think Coach Ale put together a very good plan for us to be prepared for tonight. How was the week waiting for this night? The anticipation was high, coming off of a tough loss with Bologna. It was difficult to swallow a loss regardless who you play. But we're here now. We put a lot of good work in this week, and I think we're ready to go. Okay, and someone talked to you about how passionate these people here. You ready to feel it? Very, very excited. I've heard a lot of great things about Napoleon fans, about Napoleon people. Just driving around, seeing the passion that everybody has when there's soccer games, football, I should say. But, I'm ready to feel some of that tonight in our basketball arena, and we're going to give everything we have for these fans. Okay, so Nas, good luck for tonight and see you in the arena. Thank you so much. As you know, I'm never alone, non sono mai sola. Bob Wood, how are you doing? I am spectacular. How are you? Welcome. I'm very fine. Allora, Bob è un altro degli uomini della nostra nuova società. First home match, how do you feel? Very, very excited. How much? Very, very excited. This tall. More than me? Yes, almost more than you. More than the guys? Not quite that tall. Allora, allora è molto, molto emozionato, molto felice. How is Naples? Your first time in Naples? No, I was here on vacation about 3 years ago, and it's just as fantastic today as it was then. Napoli chiaramente fantastica, e qui da 3 giorni. We talked with Vincent about the new coach. What's your opinion about him? Well, we're off to a great start. We got the general manager we wanted, we got the coach that we wanted, we got the players that we wanted, and I think they're coming together very well, very quickly. Beh, abbiamo chi volevamo, il general manager che volevamo, il coach che volevamo, i giocatori che volevamo, so we just have to win. All we have to do is win. Okay. I think we're on the right track. So, Forza Napoli? Yes. Thank you Bob, see you later. Thank you. Allora, non ci resta altro che dire Forza Napoli, ma voglio dire una cosa speciale. I want to say something very special for all the fans that are following us from United States and Canada. Stay connected because we have Giulio that will comment the match for you. Oh my God, can you hear me? Ok, ecco i ragazzi in campo sul terreno di gioco, anzi o meglio sul parquet, qui che già batte perché io sento i loro piedi calpestarlo, li vedo a centrocampo, li vedo convinti sotto il canestro. Oh my God, eccoli qui. Mancano pochissimi minuti, meno di 30 minuti al debutto stagionale in casa qui all'Alcott Arena contro la Pallacanestro Trieste di coach Gonzales, che viene anche da impegni settimanali perché ha disputato anche la Champions League. Infatti è qui a Napoli ospite da giorni, dove si sta preparando sul parquet, e io penso che voi ascoltiate la mia voce, ma ascoltiate anche loro come pestano questi legni, perché stiamo per cominciare, bisogna riscaldarci ed essere pronti. Abbiamo ascoltato il coach, abbiamo ascoltato Lang,
abbiamo visto i posti speciali di casa nostra, dell'Alcott Arena, avete visto come sono pronti i nostri ragazzi, come sono calde le loro gambe e le loro mani, perché sta per cominciare. Qui mi raccomando, non fartelo raccontare, vieni all'Alcott Arena a trovarci e guardiamo anche come si riempiono i nostri spalti, perché i tifosi stanno in ogni ordine di posto occupando qui. Ricordo per chiunque, l'ho già detto in inglese, ma per chi ci seguisse dagli Stati Uniti ma è italiano come noi, vi ricordo che potete seguire la diretta di questa partita dagli Stati Uniti e dal Canada sulla nostra web TV. Al commento fatemi salutare Giulio, fatemi mandare un grande in bocca al lupo, che ha raccontato anche la prima partita di LBA di questa stagione dei nostri azzurri contro il Bologna, una partita senza ombra di dubbio combattuta, difficile, contro una formazione solida, compatta, costruita per l'Eurolega, contro la quale i nostri hanno dimostrato già un'amalgama importante, con tanto su cui lavorare, un lavoro intrapreso già durante l'estate, durante la preparazione estiva, accanto al nostro coach, e che chiaramente prosegue qui in palestra tutti i giorni, perché bisogna sudare tantissimo. Allora, camminiamo un po' insieme, vi ricordo sempre che non dovete ringraziare solo me per questa diretta, ma anche Mirko, che dall'altra parte della videocamera. Siamo un po' di intralcio, ma ci perdoneranno. Meravigliose signore, buonasera! Come state? Allora, grazie mille, ho preso un complimento. Allora, siamo pronte? Prontissime. Meglio? No, parliamo tutti. Com'è venire all'Alcott Arena? Un'esperienza fantastica. Noi abbiamo detto durante, come si chiama? Rosanna, abbiamo detto durante tutta l'estate non fartelo raccontare, vieni qui, vieni al palazzetto, vieni all'arena, vieni a divertirti. Perché la gente deve venire? Me lo dica. Ma perché qui si respira comunque un'aria molto più frizzante, allegra, gioiosa. E quindi essere nel palazzetto è diverso che vederla anche in televisione o farsela raccontare. Tutt'altro, anche perché, lo dico anche a Rosanna, e lei come si chiama? Lucia. E Lucia, che noi tutte le settimane saremo qui, saremo con Giulio al commento, a volte da solo, a volte accompagnato, di queste meravigliose gare. Buona partita! Forza Napoli! Forza Napoli sempre! Sempre, grazie! Allora, ce n'è per tutti i gusti, vediamo un po'. Vieni con me. Bambini, adulti. Non mi guardi così spaventato, come sta? Bene, grazie. Come si chiama? Edoardo. Edoardo, è la prima in casa dell'anno, come ci sentiamo? Carichi, speriamo che vada bene. Qual è il giocatore che lei sente possa essere più rappresentativo dello spirito napoletano? Caruso. Sono un fan e sono un amico. Ah, lei è un amico di Caruso, allora ci può raccontare un giocatore? No, secondo lei che prova un giocatore campano a vestire questa maglia? Ha sicuramente dentro quel quid in più che farà sicuramente la differenza. Io gli auguro tutto il bene perché è un ragazzo serio, gli auguro veramente tutto il bene. Ho già stato nel giro della nazionale, gli auguro l'Eurolega e perché no anche l'NBA un domani. Forza Napoli. Noi incrociamo le dita per lui, però mi dica anche che cosa ne pensa del nostro volto in panchina, coach Magro. Quest'anno sarà sicuramente la marcia in più e il Napoli aveva bisogno. Forza Napoli! Forza Napoli sempre, grazie, buona partita. Allora, andiamo a vedere un po' che succede in panchina, Mirko. Beh, c'è un po' di tensione, c'è un po' di emozione, tutto comprensibile perché siamo al debutto in casa e quando si è in casa davanti al nostro pubblico, alla nostra gente, non può che essere così. Vuoti al momento gli spalti che possono occupare i tifosi del Trieste, quindi l'ambiente sarà pressoché azzurro. Che cosa sta guardando su questo cellulare? Vedevo gli aggiornamenti delle partite, anche della Serie B. Allora, che emozione c'è per la prima in casa? Abbastanza forte, considerando che poi non sono neanche di Napoli. Di dove sei? Di Latina, come Saccoccia. Ah, quindi lei è venuto per vedere Saccoccia. A dire la verità sono venuto perché ho la fidanzata a Napoli.
Ma questo è un inciucio! Quando vengo qui ne approfitto e vedo le partite. Allora, dimmi la verità, hai trovato la fidanzata napoletana solo per venire a vedere il Napoli Basket? No, peggio, ho trovato la fidanzata napoletana perché io sono allenatore, allenatrice anche lei, quindi è tutto collegato alla pallacanestro e di conseguenza... È un amore a spicchi, diciamolo così. Allora, l'abbiamo chiesto a tanti, lo chiedo a questo punto a te che sei un allenatore, qual è il giocatore del nostro Napoli che può fare la differenza? Devo essere un po' un campanilista, potrei dire Saccoccia. No, non lo so, è la prima in casa, quindi sono anche abbastanza impreparato poi su quello che è il roster, quindi oggi è la prima volta, quindi osservo tutto durante questa prima partita. Vediamo un po' chi mi impressiona di più. Magari ci ritroviamo nelle prossime settimane e me lo racconti. Sicuramente. Buona partita e buona la prima. Ah, padre e figlio? Ciao, sì, padre e figlio. Allora, come vi chiamate? Super tipo, allora, Stefano e Francesco. Francesco. Stefano e Francesco, chi ci fa battere il cuore dei nostri nuovi ragazzi? Sì, ci fa battere il cuore la passione. Sì. Diciamo, ci piace molto Sims, speriamo che ci divertiremo stasera. Secondo me ce la portiamo a casa. Siamo in casa, quindi dobbiamo vincerla, dai. Beh, ci siamo in casa, dobbiamo vincerla contro il Bologna, un debutto con sconfitta, ma una partita combattuta. Sì, combattuta, abbiamo diciamo un po' rodato le gambe. Abbiamo capito cosa non è andato bene, però secondo me oggi entriamo con la giusta mentalità in campo. Tu giochi a basket? Sì. Ah, allora chi vorresti essere dei nostri ragazzi? Non lo so. Sims. Sì. Facciamo così, che cosa vuoi dire ad Amir Sims che si sta allenando di fronte a noi? Che lo voglio tanto bene e che deve fare tante schiacciate. Ah, allora facciamo... Dopo io e Mirko lo incontriamo e diremo Amir, una schiacciata la devi fare per il nostro amico Francesco. Okay. Però mi devi dare un cambio, un Forza Napoli. Forza Napoli! Grazie, buona partita. Noi siamo, me lo chiede all'orecchio, me lo può dire anche a voce alta. Siamo la TV ufficiale del Napoli Basketball. Siamo in diretta. È il nostro prepartita, quindi ci cerchi su YouTube Napoli Basketball. Ah, bene, allora, chi vediamo? Amici, famiglie, c'è di tutto, ce n'è per tutti i gusti perché questa è la tribuna notoriamente dedicata a tutti coloro che accompagnano chiaramente i nostri giocatori, quindi i loro migliori amici, le loro fidanzate, le madri, i cugini, tutti, le stesse persone con le quali voi da casa dovete venire qui all'Alcott Arena. Allora, vediamo quanto manca. Mancano 15 minuti e tra l'altro il mio cellulare mi avvisa che sta per partire Napoli-Trieste, quindi manca veramente pochissimo, scopriremo il quintetto di coach Magro, il quintetto d'esordio qui in casa, ripeto, nella nostra arena, l'Alcott Arena, dove valgono our rules, le nostre regole, quindi facciamo un recap generale. Che cosa abbiamo scoperto oggi? Abbiamo scoperto i nostri spogliatoi, siamo stati al centro del campo, al centro del parquet, siamo stati in hospitality, abbiamo parlato con coach Magro, abbiamo interagito con Lang che già ha conquistato i cuori dei tifosi del Napoli Basketball e abbiamo visto un po' tutto quello che percepiscono anche i nostri tifosi. Quindi che cosa resta da fare a me e a voi? Non ci resta altro che divertirci, accomodarci sugli spalti per chi sta arrivando, per chi è già qui, sedere comodi sul divano di casa, sentire le schiacciate dei nostri campioni, sentire anche come il pallone, lo senti anche sulle mie scarpe, buca il parquet per una gara emozionante contro un'avversaria che lo è altrettanto, perché la Pallacanestro Trieste, lo ricordiamo, vanta numerosissimi nomi di prestigio ed è una formazione che disputa anche la Champions League, quindi attrezzata per le competizioni europee. Allora io devo dare la linea al nostro amico Alfano giusto tra un minuto, mi dicono, quindi fatemi ancora fare un grosso in bocca al lupo a Giulio che commenterà per tutto il pubblico degli Stati Uniti e del Canada questa partita Napoli Basketball e contro Pallacanestro Trieste, ma noi ci rivedremo anche nel post partita, ci rivedremo durante la settimana con le rubriche speciali come quella che abbiamo cominciato con l'assistant coach
Cavaliere che ci ha descritto la formazione offensiva che questa sera i nostri sfideranno. Insomma, veramente ce n'è per tutti i gusti, curiosità, informazioni, momenti dietro le quinte. Stiamo cucinando, we are cooking for you, qualcosa di veramente speciale con uno dei nostri protagonisti. Allora, io sono Sabrina Uccello, vi ho accompagnato in questo lungo e gustoso, mi auguro, pre-partita, ma vi aspetto qui al palazzetto tutte le volte che la nostra formazione giocherà in casa, perché così vi accompagnerete, venitemi a salutare, venite a fare le foto con i ragazzi, venite al nostro store, venite, perché quello che si respira in casa non si respira altrove. Allora io entro, mi metto comoda. Finally, the wait is over. A bold new project, a new group of players, a new beginning. Aim big, aim high. At last, we're back home. Alcott Arena, hi everyone, I'm Giulio Alfano and welcome to Napoli Basketball Trieste. Napoli comes in off a hard-fought loss in the late game against Virtus Bologna. Trieste also opened with a defeat, dropping its home opener to Trapani. It's a 0-2 overall for Gonzalez's team this season.
having also fallen on the road in Würzburg, Germany, in the Basketball Champions League. This is the presentation of Napoli basketball, Destination Napoli, the home season, the first home game of the season, the home debut with the Alcott Arena, who is looking forward to supporting Coach Magro's player. And it's a big day for Napoli basketball, also because our web TV officially launches today. Thanks to Sabrina Uccello, we'll be hearing, and we heard from the protagonists courtside earlier today, Napoli basketball officially launched its first weekly segment, the Technical Corner, led by assistant coach Francesco Cavaliere, who will break down and analyzing the opposing team before each game. Starting today, fans will also be able to enjoy full live coverage from the arena, hosted by Sabrina Uccello, featuring pre-game walkabouts, fan interviews, Vox Populi segments, and plenty of behind-the-scenes moments to capture the atmosphere court side. Everything is set, the teams and the staff align, because there is the Italian anthem, Fratelli d'Italia. Enthusiasm of the Alcott Arena. We're almost ready to hear from the coaches in the pre-game. Alessandro Magro, an important home debut for him. On the other bench, Israel Gonzalez. Let's hear from him. Che squadra si aspetta questa sera qui a Napoli? What do you expect tonight from the team? Una squadra con fame che vuole giocare un bel pallacanestro, che vuole imparare la difesa e che vuole giocare in un alto tempo di gioco. Sarà la prima per Napoli in casa, un ambiente caldo, Trieste è pronto ad aver giocato anche in Champions in settimana? Sì, sicuramente, la squadra gioca a casa sempre un pochino di più motivazione, ma noi dobbiamo combattere insieme per avere la prima vittoria. Starting five, it's here, Brown, Ramsey, Uthov and Sissoko. So it's the same starting five. If we compare tonight with the season debut with Trapani, in Champions League there was a change. We're going to talk about it later. Now, let's hear from Coach Magro. Coach Magro, le emozioni del debutto in casa, questa sera al Palabarbuto. Siamo pronti, Napoli è pronta per un'altra stagione di grande basket. Sì, sicuramente vogliamo regalare grandi emozioni ai nostri tifosi, al nostro pubblico, alla città, e rendere tutti orgogliosi di quello che stiamo facendo. Siamo ancora all'inizio, c'è grande emozione, grande attesa, perché è la prima volta che giochiamo in casa davanti al nostro pubblico. Ci aspetta una partita difficile, ma siamo sicuri che venderemo cara la pelle per cercare di onorare tutti quelli che ci stanno sostenendo in questo momento. It's gonna be a tough game. We know that the crowd is with us and we want to make them happy.
This is Napoli starting 5 with Mitrulong, Elamin, Fajan, Sims and Caruso. So there is a change. There is Ismail Elamin. There is not. Brazil Bolton will come from the bench. This is the third team on the court. The referees, Giovannetti, Pepponi and Marziali. Last words, the last huddle. Napoli and Trieste have met 6 times in Serie A. Trieste leads the head-to-head 5-1. Napoli's lone win came on January 31st, 2022, 89-82. Since that game, Trieste has rattled off 4 straight and also leads 2-1 in games played in Naples. Trieste lost a 1-game possession with Trapani versus Trapani last week. We talked about it. 20 points for Ramsey, 16 for Sissoko with 11 rebounds, 14 for Colby Ross. So he's gonna start from the bench. 10 for Gruzier. In Champions League, a worst defeat for Gonzalez team. Würzburg 78, Trieste 63. Jemiah's Ramsey started very well this season. As we said, 20 points versus Trapani and also 18 with 50% from the field in Champions League. Amir Sims was his presentation, the press conference with Elamin, Sims and Bolton. We're going to talk about it later. This is a former Napoli player. Markel Brown finished the 23-24 season with Napoli, winning the Coppa Italia and averaging 12.2 points and 3.7 rebounds per game in Serie A. Everything is set. We're ready to roll. Yamawayu, let's go, guys. What's here? Sissoko, what's here again? Guarded by Elamin. Sissoko, guarded by Caruso. Traveling, so good defensive work for Napoli. And Mitrulong initiates the offense, the first offense of the game. If you're thinking, why is the crowd so quiet? Well, there is a reason. I'm going to talk about it later. Elamin, his fires. 4-3, the first points of the game. Markel Brown. Sims goes to Elamin. No points for him in Bologna. Caruso screens. Mitrulong. The rebound is Sissokos. Ruzier drives. And there is the first foul of the game. Foul should be Caruso's, if I'm not wrong. Yeah. First personal foul for Willy Caruso. Ruzier goes to Uthov. Bounces out. So fast break for Napoli. Sims goes to Mitrulong. Extra pass to Elamin. That catch. That good idea. Needs confidence. Elamin, as we said, didn't score in Virtus Bologna. Coach Magro believes in him. So he starts the game. Placing Bolton. A good steal by Mitrulong. It goes all the way and draws a foul. Very well done by Nas Mitrulong. It's the first Trieste's foul of the game. A steal. He drives and Ruzier has to pick up a foul. This is Israel Gonzalez. I'm going to talk about him. I'm going to talk about his words in the pre-game press conference. The referee is
are watching the instant replay, a very fast instant replay, in order to make the situation clear. Probably they are trying to check if it was a normal foul. Guido Giovannetti, Giulio Pepponi and Silvia Marziali. So, as you may have noticed, the crowd is particularly quiet and it's an unsportsmanlike foul. So, Ruzier with the first team foul, but 2 free throws and another possession for Magro's team. The first is in. As Mitrulong scored the second in Bologna, 1 of 1. Double-double for him in the season opener, 12 points with 1 of 7 from 3. Has to improve from this point of view, but also 10 assists. Mitrulong again has started very well this game. Aggressiveness from defense. The 3. Amir Sims, welcome to the Alcott Arena. Napoli takes the lead with Amir Sims 3-pointer. Trozier. Questo Sissoko. Hand off. Trozier again. Caruso. Just to help Sissoko. Again traveling. The second for a player from Mali. And this is a replay of Amir Sims 3-pointer. Ruzier. Fajan goes to Caruso. Wants to hand the ball off. Mitrulong drives Mitrulong. There is Caruso. Wide open. Sims. Rebound. Another opportunity for Napoli. Caruso long 2. It's an air ball. Mitrulong again. 5 seconds on the clock. Mitrulong. Another rebound. And eventually Amir Sims taps it in. Very good start for Napoli basketball. Pull-up jumper and Markel Brown scores from 3. 2 3-pointers for Trieste. Ramses and Brown. Mitrulong to Sims. Matched with Uthov. Sims. Again, Amir Sims banks it in. At Croswell dances on the bench. Uthov, there is a foul. A foul picked up by Sims. A very entertaining beginning of the game. With Napoli's second team foul. As we said, you may have noticed that Curva S, the East Stand, the heart of Napoli's fan base, is remaining silent, and it will be silent for the entire first quarter tonight. It's not a lack of passion or support, not at all. Now, around and out, Markel Brown's shot. Let's look at the transition. Lamin bounces out. So it's not a lack of passion or support, quite the opposite, because it's a coordinated protest meant to raise awareness about recent restrictions and limitations imposed on organized fan groups. The silence is their way to express disappointment and call for more freedom, unity and respect inside Italian arenas. So once the first quarter ends, you can expect the Curva Est to come alive again, filling the building with their trademark energy and emotion. Uthov, a long 2 meter long rebound. Napoli leads by 3. Meter long goes to Caruso. There's no foul.
So Ruzier drives, is all the way, and there is a 3-point play opportunity. Very well done by Michele Ruzier, former Virtus Bologna player, one of the leaders of Trieste. So it's 9-8. Caruso out with Croswell, who checks in. At Croswell, very good performance for him, especially the last part of the game in Bologna. Let's see what he's gonna do in this important game. Mitrulong, Elamin, he needs to score, he needs to gain confidence. Mitrulong to Sims, Croswell. At Croswell, starting very well his game. On the other end, Trieste with Ramsey, second chance opportunity, and a foul. Croswell's foul. It's very important to get as many rebounds as possible. So Napoli is up by 3, but you can see on your screen the team foul situation is pretty different. Only 1 for Trieste, already 5 for Napoli basketball. 1 for Caruso, Fajan, Sims, Croswell, and Elamin. Double substitution for Trieste. Sissoko and Duthov out, Brooks and Toscano Anderson in. We're going to talk about one Toscano Anderson, former Golden State Warriors player and NBA champion. Flag. He checked in, goes to Croswell. Seems a very good delivery to Croswell. Wow. Pretty disappointed here at Croswell because he wanted to score. Look at it. Arvutat. And you're seeing amazing delivery. And now, Mary Sissoko out, replaced by Francesco Candussi from Palmanova, Udine, not far from Trieste. Croswell on the line at Bologna, 2 of 4 for him. Croswell scored 16 points with 8 rebounds, 7 of 10 from 2. Gotta work and free throws. Keeps scoring with a 50% percentage. Colby Ross, another very good player starting from the bench. Goes to Toscano Anderson, not good. So Mitrulong in transition. Once Elamin, they move the ball. Mitrulong again, screen set by Croswell. Mitrulong goes to Croswell. Flag rises for 3. Croswell, and the second tap in from 7 flag is not good. A lot of confusion with good rebounds, but not good shots. A steal again. Mitrulong, fast break. Flag! Savian flag. 2 important points for Napoli basketball with a good energy, with a good intensity, and with a solid defense. In this first quarter of this first home game of the season. Ross. Backdoor cut. Toscano Anderson. Very well done. In Champions League, Toscano Anderson got the start with Brown coming off the bench, but he played 13 minutes without scoring. Now a turnover. Ross, pull-up jumper. And this is Trieste, a very good team, especially if we consider the offensive
side with a lot of players can score and open play. Crosswell goes to flag. It's Napoli's ball. Trieste was able to keep a lot of good players from last year. Last year they were a newly promoted team. Regardless, they managed the playoffs, and this year they play the Basketball Champions League. 4-3 Savian flag. Napoli up by 4. What a good start for a Savian flag. Ross. Saccoccia on him. Sims trying to get the ball. Another seal by Naz Mitrulong, Trieste's nightmare in this first part of the game. Mitrulong goes to Sims. Mitrulong to Saccoccia. Sims trying to exploit the mismatch. A good foul picked up by Toscano Anderson because there was a clear mismatch between the former Golden State Warriors player and Amir Sims. And it's the third team foul for Trieste in this first quarter. Flag. Lonchu. Nothing but net. Napoli up by 7. A very good start for Alessandro Magro's team. And there are only 5 players on the court because Curva Est is quiet. There will be the 6th player starting from the second half. Toscano Anderson. Rebound. Sims tries to go to Savion flag. Too much. Even for a very good player, and Magro can't be happy about it. We've seen his assistant coach, Francesco Cavaliere, protagonist of the Technical Corner. Very interesting segment of our web television. And now a foul, 2 free throws. Let's see who picked it up. Dussi grabbed the rebound. And now Gonzalez talking to Colby Ross. It's Savion flag. It's a first foul for him. For Napoli, no player with more than 1 foul. And we can see Kasper Treyer. Treyer and Saccoccia. Again, here in Naples. Treyer checks in. Seems out. He can rest a little in order to be ready for the second quarter. 90 seconds to go. Treyer to Mitrulong. Dribbling very well. With Colby Ross trying to be aggressive. And there is a foul picked up by the former Tortona player, Saccoccia. Mitrulong drives. And there is another foul. This is Francesco Candussis. On the screen you can see 2 team fouls for Trieste, but if I'm not wrong, there are 5. Let's see. Yes, I wasn't wrong this time. I would be many times. It's the 5th team foul. So don't look at the screen because Trieste reached the threshold of 5 team fouls. So free throws, 1 of 2. The first missed on the line by Naz Mitrulong. 1 of 2 for him. Ross, guarded by Saccoccia, stays with him. Colby Ross. Canduzzi boxes out. And there is the second personal foul for Ed Croswell.
Candussi boxes him out and gets an important opportunity to reduce the score difference. Now Saccoccia out, Mitrulong out, Gentile and Elamin check in, and this is Madi Sissoko, former Michigan State player. 2 of 2, Francesco Candussi. So Napoli up by 1. Gentile calls the play. Elamin comes off Trayer's screen. Flag. It's a turnover. Transition for Trieste. Toscano Anderson guarded by Gentile. Foul. And free throws. Gentile disagrees. Giulia Marziali clearly said and showed that Gentile pushed him. So Toscano Anderson on the line. From Oakland, California. Started with no free throws in the first game. 2 of 6 from the field in the season opener. And as we said, no points. 0 of 6 in Basketball Champions League. Napoli's ball. Trieste tied the game. So Gentile, Elamin. 7 seconds. The difference between the clocks. Flag rises. 4-3. Rebound. Toscano Anderson. And Trieste for the lead. Colby Ross. Try on him. Step back. Short. Flag battling for the rebound. And the first quarter is over. A very interesting game. A very entertaining game. But as I said, in the first quarter, 5 Napoli players on the court. Starting from the second quarter, there will be the Curva Est support. It's gonna be a completely different game. So let's see what's gonna happen. See you later for the second quarter. Supporters, the heart of Napoli basketball love. After the first 10 minutes, a coordinated protest, they're here to make a difference. Napoli will have 6 players on the court. These are the stats of the first quarter. Pretty balanced numbers with Napoli, they started very well, but we said it and we'll say it again. Trieste is a good team. I mean, not as good as Bologna, plays with very high goals. Bologna and Milano are the best Italian teams, but Trieste has very, very important ambition. So let's see what's gonna happen. 19, Napoli 19, Trieste. And the second quarter starts. Elamin to Flag.
Guarded by Toscano Anderson. Elamin rises for 3! Ismael Elamin, the first bucket of his Neapolitan experience. Welcome, Ismael. Welcome to Naples. It's a different sound, a different energy, a different atmosphere here at Talcott Arena, Naples. Colby Ross kicks it out to Davide Moretti. No good. So, a whistle. What happened? Moretti on the line, so free throws for him. Oh, Trier's foul. So Trieste tie the game. Davide Moretti, former Pistoia player. Scores the first, scores the second. It's 3 out of 3. Game tied. Caruso goes to Trier, rises for 3, short. A good stretch for a player from Estonia. Moretti again hits it, and Trieste takes the lead. The beginning of the second quarter. Elamin goes to Kasper Trier. Flag to Caruso. Flag. Caruso lays the screen. Flag. The backdoor cut. Stefano Gentile. Napoli was very good at reading the defense, waiting for the right moment, perfect timing. Stefano Gentile, 2 for him. And here, Gentile grabs the rebound. Napoli for the lead again. Gentile, 12 seconds on the clock. Stefano Gentile, a whistle and an offensive foul. Alessandro Magro is not happy with this decision. The replay of backdoor, very well done. There's clearly a problem with the graphic about the team fouls. Napoli has not given 5 fouls at the beginning of the second quarter. So out Trier. 2 fouls for him, 2 fouls for Croswell, 2, and Sims checks in. Triple substitution for Trieste. Ramsey, Rosier, and Uthov on the court. Uthov for 3. Knocks it down. Very important shot for Trieste. Able to react. Elamin. Caruso, not a good catch. Caruso keeps it alive. Flag! Taps it in. Important moment. Savian flag. Good start for him. Uthov tries to screen to Ramsey. Ramsey again. Very well done, but Caruso grabs the rebound. There is a foul. Another foul. Gentile is not happy. Not at all. Let's see what happened. Canducci pushed, but the referee's whistle was a defensive foul. No. So
was an overrule. And it's Napoli's ball. Canducci out. Mitrolong is back on the court and initiates the offense. Goes to Elamin. Drives long two. Nothing but net. Ismael Elamin. Napoli takes the lead. A close game so far. Ruzier of Toscano Anderson, pull-up jumper. Mitrolong. Elamin coming off the screen. Elamin again. Drives. Another backdoor cut by Mitrolong, who is not able to score. It was nicely done. Now Moretti. Ruzier. Uthov. Good ball movement for Trieste. Ramsey. Bad seams. He's very, very good at it. Mitrolong. Elamin. Little long. Seams. Grabs the rebound. And draws the foul. Napoli is playing with a very consistent defense. And is able to speed up in transition. Coach Magro should be happy about his team's first half so far. Elamin. Caruso tries to lay the screen. Elamin goes by himself. Does it perfectly. 7 points for Ismael Elamin. Ruzier guarded by Elamin. Ruzier alley-oop. Very well done. This is gonna be one of the highlights of the game. Ruzier to Sissoko. Great physicality for him. Mitrolong drives. Wants to kick it out. Goes to Sims. Elamin. 5 seconds on the clock. Elamin to Sims. Short. And Sissoko grabs the rebound. 5 minutes to go in the first half. And this is a defensive foul. Mitrolong trying to get the charge, but it's his foul. Ruzier. He moves his feet. So it's gonna be Trieste's ball. And now the moment in which Sissoko dunks. Mehdi Sissoko, very good player. Started the season with 6 of 7 from 2. Season opener. Trieste's ball. Ruzier. To Ramsey. Bounces out. And another foul. It was Brown, not Ramsey. But Mitrolong is not happy with the decision. He's arguing with Guido Giovannetti, one of the referees of the game. I disagree with this call, but the referees are there. And now, Mitrolong out. Second foul for him. He's talking to Magro. He didn't check out, but just to be careful. And now he, as a leader, talks to his teammates and say, guys, let's be careful. Third free throw for Markel Brown.
Trieste is up by 4. 34-30. 5 minutes to go in the second quarter. Mitrolong. Lamin, Mitrolong again. Flag. Hand off to Mitrolong. Crosswell sets a screen and rolls. Crosswell, not a perfect timing. There's no problem for him at Crosswell. Flag was wide open. Crosswell had to do it by himself, and he did it. Uthoff kicks it out. Brown, Uthoff again. Good, an excellent closeout by Sims. And now fast break. Mitrolong. Turnover. Now the fast break is Trieste's, with Uthoff gets his feet set and scores. Trieste up by 4. 36-32. Elamin. Crosswell. Mitrolong. Close to Elamin. Crosswell is open. The three-pointer. Sims tries, but it's not good. A good ball movement for Napoli. The execution is not perfect. And now, Ramsey with a three-pointer. Alessandro Magro calls the timeout because Trieste is up by 7. Napoli is not playing badly, but in the last stretch, Coach Magro's team was not very accurate, so Trieste found easy buckets in transition. At his pre-game press conference, Napoli head coach spoke about the excitement surrounding the team's first home game of the season. He said the group can't wait to reconnect with their fans, we can see on the right part of our screen. Confident that the passion and energy of the crowd can give them a real boost in what promises to be a tough season, but a very challenging matchup, a very exciting season in tonight against a talented Trieste team. Magro pointed out that Trieste comes in after 2 straight losses, so they will be hungry to bounce back. Napoli will need to take a step forward defensively, and the start has not been bad. So Napoli has to try to contain gifted players, like as we seen Ross, Brown, Ramsey, Ruzier, who can both create for others and score in bunches. The coach also stressed the importance of limiting Trieste's transition game and keeping the ball moving offensively. You can be happy about the second part. This wish the first can be done a little better, but you know, commenting play-by-play is much easier than playing on the court. So here we go again. Let's see how Napoli comes off the timeout. Trieste up by 7. Mitrolong. Elamin. Screen set by Crosswell. Mitrolong again. Crossover. Mitrolong. Napoli didn't create anything. Mitrolong all by himself. Good defense by Trieste. Napoli couldn't create anything. And now, turnover by Sissoko, who didn't catch the ball. 3 minutes, 11 seconds. Trieste up by 7. Napoli is alive and wants to score, wants to defend with the help of the crowd, with the help of the Alcott Arena. Sims kicks to Elamin. Crosswell, not easy. A reverse that is put in, and 7 points for Ed Crosswell. Napoli needs his physicality, his athleticism on both ends of the court. Crosswell gets the rebound, goes to Sims. Just to attack
in transition. Kicks it out to Mitro Long. Sims, extra pass to Fajan. Once it's out, a good ball movement, an excellent transition. A good look. Sometimes good shots don't go in. Napoli is not playing badly. Rebound by Crosswell. He wants to run. Fast break. And this is a bad turnover because there were 3 Napoli players versus 2 Trieste players. Israel Gonzalez wants to talk to his players. In the pre-game press conference, Trieste head coach talked about his team's mindset heading into this matchup after the game in Würzburg. Remind you, they played last Tuesday and lost 78-63 in a basketball Champions League group, in which there are also Galatasaray, Turkish team, and Igokea from Bosnia-Herzegovina. So Gonzalez acknowledged that the team is still at the beginning of the journey. You can see the scoring situation right now. And Gonzalez said his players have recovered well, should be able to play with good intensity in Naples. They are. He added that the team has still room to improve, especially in defensive cohesion. Not an excellent defensive game so far for Trieste. Napoli has been creating good shot opportunities since the beginning of the game. Not always they were converted. Napoli so far has scored 3 of 12 from 3, and this is probably the main area of improvement. If you want to win this game, you have to shoot better from behind the arc. Colby Ross, Trieste up by 5. Brown, Toscano Anderson, crossover, stays with him. And now, Markel Brown rises for 3. What can you tell him? Mitro Long, 75 seconds to the end of the first half. Elamin banks it in. What a first half of the game for Ismail Elamin. Not a good performance for him at Bologna. It's the beginning of the season. You have to be patient. The players have to work. They have to create the team chemistry. Colby Ross, contact. Elamin. Sissoko grabs the rebound. Huge physicality, and now a technical foul, which seems didn't like his whistle. Not the right moment to use the patience, but it can happen. So there will be a technical foul. There will be free throws. Amir seems not happy with the referee's decision. Now he's talking with Marziali and Ramsey. Scores the free throw. Mitro Long on the bench. 2 fouls for Trier, Mitro Long, Sims, and Crosswell. You can see Bolton, who hasn't played yet. He started at Bologna. Sissoko scores. Now there are 8 points on the score. 8 points represent the difference between Napoli and Trieste. They become 9, so Trieste 45, Napoli 36. But we're only in the last minute of the first half. Napoli has a timeout. They need togetherness now.
as we could see in the pre-game with Sabrina Uccello in the first episode of the Technical Corner, a new segment of our website, talking about the game that Napoli lost in Bologna. Coach Francesco Cavaliere said Napoli had just faced a very strong opponent, one with elite athleticism and physicality. Noted his team played a solid game in several areas, and once they got back to practice, the focus was on building on their strengths while addressing the areas that needed improvement: transition, defense, and shot selection. He also added that Trieste is a very well coached team, and Israel Gonzalez is a top-level coach who proved his quality during his time in Germany with Alba Berlin, where he achieved excellent results. Cavaliere pointed out what we have been seeing and noticing since the beginning of the game, that Trieste players combine athleticism and talent across all positions. Their guards are particularly effective at creating shots, both for themselves and for their teammates, and their bigs can stretch the floor thanks to their three-point shooting ability. "10 seconds on the clock. El Amin. And one. Ismael El Amin, Napoli's best player tonight on the floor, with an excellent leadership. He drives, he scores, he draws a foul, and there will be a three-point play opportunity. Look at him. Very nice guy. And a very, very important play, because we are in the final part of the first half. Trieste was up by 9. El Amin can reduce the score difference, and indeed does it. So Trieste up by 6 with 8-second difference between the clocks. Colby Ross. Brown, guarded by Caruso. Offensive foul! Excellent defensive work. And Stefano Gentile draws a foul. Charged by Toscano Anderson. An important stretch of the game. Napoli have the last shot of the first half. El Amin, he's on fire. Set screen by Caruso. Flag. Oof. Another offensive foul. Is 7 flags. What a pity, because scoring here, a good shot here, would have brought a completely different energy in the locker room. But still, we have a whole second half, and now another timeout called by Israel Gonzalez, who wants to try to get as much as possible from the last seconds of the first half. Today, many new things for Napoli basketball. Also the first issue of the twice monthly magazine Beyond the Court, it went live, and club president Matt Rizzetta addressed supporters, expressing excitement for the start of a new chapter. The president wrote that a home opener always carries a special feel, with pre-game tension layered on months of anticipation since the ownership group committed to a European basketball project. So he emphasized how the project targets a market with a passionate fan base. Naples is the perfect fit, where sport is core part of the city's culture, and team and community are tightly bound. He made it clear that the goals are to make steady progress, take a genuine step up, reach the playoffs in year one if possible, and build from there through time and hard work. Last possession, last offense of the first
half, and Colby Ross draws an excellent foul because he's been able to make something out of almost nothing. Matt Rizzera noted that Naples also opens doors to an international market with roughly 20 million Italian Americans, many of them with roots in the south, and the aim is to build, through various initiatives, a family bridge between America and Naples to grow awareness. He concluded by underscoring that on the court, responsibilities rest with general manager James Laughlin and head coach Alessandro Magro under a 3-year plan. Last shot of the quarter, so it's half time. Trieste is up, but the game is long and many things can happen. Napoli didn't play a bad first half. The first quarter was better than the second, but as you can see, only 8 points represent the score difference right now. Napoli should improve, but it's a long game. And now let's hear what Davide Moreri molto has to importante say. da parte di Trieste, che è riuscita a creare un break. Come deve continuare la squadra? Dobbiamo sicuramente stare attenti ai rimbalzi difensivi, ci stanno facendo male lì, e continuare a giocare con il nostro ritmo. Ottimo ingresso alla panchina, è quello che ti viene chiesto. Sì, cerco di dare il mio contributo come posso, essere aggressivo come mi riesce meglio e cercare di aiutare la squadra a vincere. Grazie mille. I try to help my team to win. Usual statements, nothing particularly new. So, the first half is over. Napoli is down by 8, but we have seen many positive things. In particular, Ismail El Amin's first half. Now the stats, as you can see, the 3 points percentages are pretty different. 25% for Napoli, 55.5 for Trieste. The score difference is here, is in these numbers. See you later for the second half here from the Alcott Arena.
Welcome back, Alcott Arena, Napoli Trieste, second half that is going to start. Trieste is leading the game, 12 points up. Napoli has played a good first quarter, a solid first quarter, with a good offensive flow and a consistent defensive effort overall. But as soon as they miss a couple of shots, even
well built ones. Trieste makes them pay in transition. Brown has been sharp. Moretti's given great minutes off the bench. Now the short zone, as you can see, Napoli missed a lot of three-pointers. A good ball movement, but Napoli needs to shoot better. It's a long way to go, plenty of time for Napoli to turn it around with the help of the home crowd here at the Alcott Arena. The fact that Trieste has actually shot better from 3 than from 2 says a lot about how this game has unfolded. Elamines been excellent so far, bouncing back in a big way after a tough debut. We can see him. Only 6 players have scored for the home side, while Trieste already has 9 different players on the board. So everything is ready for the second half. You see it happened in the first and in the second quarter. So start and let's go, guys. Yam Wayu. Trieste with Michael Brown. Sissoko, guarded by Caruso. Sissoko posting up. Cross flexion by Fajan. And Markel Brown again. Probably the MVP so far. But it's still a long game. Meter long. Fajan. Oof. That's a bad turnover for Napoli. Ross. Foul. Picked up by Leonardo Fajan. From Treviso, former Verona player. Napoli with the same starting 5. Mitrolong, Elamin, Fajan, Sims, Caruso, Colby Ross, Buthoff, Caruso has fouled Sissoko. Trieste up by 10. It's still a long game. Napoli knows that there are areas of improvement. We are very curious and excited about this second half. Colby Ross. Brown. Transition. Elamin. Meter long. Wide open. Ismael Elamin. Not good. A good steal by Fajan. Goes to Meter long. Banks it in. Good energy, good vibes. The beginning of the third quarter. Markel Brown. Off extra pass to Jemaya. Ramsey. Very good ball movement. Jemaya Ramsey for a 3-pointer that is important, but on the other end, Nazmi Trulon. Immediate reaction. Napoli doesn't want to give up. Colby Ross to Sissoko. Caruso, an excellent steal. Mitrulong to Fajan. Elamin in the corner. There is Amir. Sims. The energy, the enthusiasm of Alcott Arena. Napoli doesn't want to give up. Buthoff. Colby Ross. Fajan with a very aggressive defense. Ooh. Too aggressive. Second personal foul for him. This is the replay of what happened the last Napoli offense with Amir Sims. A great performance for him in Bologna. And this is Alessandro Buongiorno, Napoli soccer player and Italian international.
who's injured, can't be with the Italian international soccer team. And now an offensive foul. This is not decisive, but it's a very important stretch of the game, because in the third quarter, Napoli wants to prove that the game can be won. Both of the foul. So Lamin goes to Sims. Kicks it out to Fajan. Short. Transition for Trieste. Guthov. Brown. Guthov goes to Ramsey. Ross. 10 seconds on the clock. Ross. Sissoko. And Sissoko dunks. Napoli is not happy with the referee's decision with the no call, but still. Trieste up by 8, but a lot of good signs at the beginning of the third quarter, both in terms of energy and ball movement. 7 minutes to go in the third quarter. Coach Alessandro Magro and Ismail Elamin. Nazmi Trulong sets the offense. Trulong again, drives, goes to Fajan. Caruso banks it in. With improvements in Napoli's offense, this is up by 6. A good steal, Mitrulong. Napoli's down. Yes, it is, but it's down by 4. And it's a very good stretch for the home side with the energy of the Alcott Arena. Here's the 54, Napoli 50. And Israel Gonzalez, who doesn't look particularly happy, to call a timeout. I want to remind you that earlier today, Napoli Basketball officially launched its first weekly segment, the Technical Corner, led by assistant coach Francesco Cavaliere, who will break down and analyze the opposing team before each game. Starting today, fans will also be able to enjoy full live coverage from the arena, hosted by Sabrina Uccello, featuring pre-game walkabouts, fan interviews, Vox Populi segments, and plenty of behind-the-scenes moments to capture the atmosphere courtside. Now, the fast break that forced Gonzalez to call a timeout. Nine points. 3 rebounds for Nazmi Trulong. Also a good defensive job for him. Well, defense is particularly important, but the assists are Mitrulong's calling card. Also from this point of view, he can contribute a lot, as he did in Bologna. Ross, another steal, but court violation. Could have been an easy bucket for Ismail Elamin. Israel Gonzalez is not happy, cannot be happy, especially considering that his team came off a timeout. A lot of turnovers, the defensive aggressiveness. Some mistakes, but at the beginning of a new season, the team chemistry will not be optimal from this point of view. Mitrulong, Fajan. Mitrulong again. Fajan tries to read the defense, goes to Caruso! Willy Caruso! And Napoli is down by 2. 1 possession difference. Colby Ross. Brown, another difficult offense
for the team on the road. Ross goes to Sissoko. Now Ramsey, not good. It's an offensive foul, and Napoli can take the lead. It's again to Myers, Ramsey, and battling for rebound with Mitrulong, Napoli's leader. Speeds up, Mitrulong kicks it out. Fajan, extra pass, no. Doesn't count. Offensive foul, Mitrulong accepts. The referee's decision should be his third personal foul. It is. 3 fouls for Mitrulong, Fajan, and Sims. Colby Ross, 5 minutes and 20 seconds to go in the third quarter. Uthoff, guarded by Sims. Markel Brown rises for 3. Rebound and a foul. Look at Coach Magro. He's not happy. Caruso is not happy either. Defensive foul. So Brown rises for 3. Usual fight for rebound. Third foul for Guillermo Caruso. Now the team foul situation is not good. The personal foul is probably worse because Napoli has 5 players with 3 personal fouls. Sissoko, 1 of 2. Substitution now. Ruzier checks in. Out Brown and Ross in. Ruzier and Toscano Anderson. Sims. Surveys the floor. Tries to post up. Sims again. What a rejection by Sissoko. Ramsey, Sissoko, aggressive on him. Nice Mitrulong. Sabian flag. No call. And Caruso banks it in. Napoli's down by 1. $55-54. Napoli's in sync. Napoli is playing a very good third quarter. And now for the lead. Nice Mitrulong. Drives. Kicks it to Elamin. Drives. There is a call. Traveling. What a pity. Every time Napoli has the chance. Now we see the rejection again. Every time Napoli has the chance to take the lead, do not do it because of good defense, but also because of mistakes. It's okay. We are in the third quarter. The game is long. Napoli has been showing that it's a good team that can compete versus another good team like Trieste. Toscano Anderson, Uthoff. No, it's Candussi. Goes to Ruzier. Extra pass. Ramsey wide open. Rebound. No call. Mitrulong. 2 versus 1. Mitrulong! Napoli takes the lead. Napoli 56, Trieste 55. Nas Mitrulong. 11 points for him. Many important things, both defensively and offensively. Brown, Candussi for 3. Short. Mitrulong grabs the rebound and sets up the offense. Mitrulong for 3. Not good. Ruzier. Screen set by Toscano Anderson. Brooks. Foul.
Another defensive foul, another call that disappoints Ilko Tarina, but this is a good call, a right call. With Mitroulan, who looked to defend, to guard a bigger player, bigger opponent. The issue is what you have just seen on the screen is the fourth personal foul for Naz Mitroulan with 3 minutes to go in the third quarter. Mitroulan has to calm down. He's gonna be a protagonist in the fourth quarter. The referees are not making the crowd happy. Brooks tries to 56. These are the percentages of the free throws. Look at the number of free throws. 7 for Napoli, 24 for Trieste. And now, defensive foul. 7 versus 24. It's a lot. I don't want to add anything more. Toscano Henderson picks up the foul on Gentile. Ramsey out. And now, second flag. Drives, another foul. And there will be 2 free throws. Second flag. Toscano Henderson's foul. So far 16 minutes for 7 flags with 9 points. It's the first free throw of this game. Third personal foul for Juan Toscano Henderson. Flag misses. Second opportunity for the former Bonn player. Nothing of 2. You have to improve from this point of view. Otherwise, it can be even tougher. Toscano Henderson to Canduzzi. Moretti. Brooks to Rozier. Speeds up! And a rejection by Croswell. Flag. Does it by himself. Croswell tries to tap in. Croswell! Napoli up by 2. Excellent. Both defensively with the rejection and offensively with the tap in. Lucy. Not good. Napoli tries to go to flag. Bangheten! Napoli up by 4. And Savion Flag ignites the crowd. 21-9 in this quarter. Trieste for 3 with Moretti. No good. 90 seconds to go. Gentile. No, it's Sacoccia. Just to Flag. An excellent assist to Stefano Gentile. Napoli up by 6. It's a completely different game with Napoli who took the lead. And now it's a well-deserved lead. The fans are happy. The supporters are excited with Flag, with Gentile, with the bench. Who have been playing very well for a consistent number of minutes. And with the defense and the offense are firing up the crowd. Alessandro Buongiorno, a professional soccer player, as we said earlier, will be happy. Now statistics, very balanced in terms of turnovers and steals. More rebounds for Napoli, also because the field percentages say
something completely different. And now, a two-way job by Ed Crosswell. The block and almost immediately 2 points. And here, Serbian flag. Oh, got the crowd going. It's a completely different game. It's a completely different Napoli. It's a completely different Trieste with many turnovers, but it's due to the fact that Napoli's defense has improved a lot in this third quarter. 70 seconds left. Canducci, Rozier, Toscano Anderson from downtown. Rebound. Amir Sims. Oof, a bad turnover. But a rebound again after Brooks missed. Gentile. Sims goes to Ed Crosswell. Crosswell again to Sims. Napoli couldn't get anything. Let's see if Sacoccia makes something out of nothing. Long two. Gentile. Not good. I wasn't able to shoot. But then can't. Still, 35.8 seconds. Napoli 62, Trieste 56. A great third quarter. Let's see here. Offensive foul. It's a good stretch for Napoli with a great momentum. See? Yeah. Canducci fouled Sacoccia. Third foul for Canducci. And now Stefano Gentile. 4 seconds difference. No, he can go until the end of the third quarter. Gentile, 6 seconds to go. Gentile, a tough shot. Not good. Toscano Anderson from downtown. The third quarter is over. Napoli 62, Trieste 56. In the third quarter, 23-9. A totally different game. A totally different Napoli, a totally different Trieste. And now, let's see what happens. See you later for the fourth quarter. So far, Napoli with 25% from three. Trieste now 33.3. They were completely different numbers at the end of the second quarter. A good amount of rebound, 29 versus 22. Let's see what's gonna happen. Let's see if Napoli can keep up the good job regardless of the final result. That is pretty important, but regardless of the final result, this team has been starting to play together, has been starting to show how talented and well balanced it is. Curva Est, the heart of Napoli supporters. This is the score. Napoli 19, 20 and 23 points. Trieste 28 in the second quarter, 9. Only 9. Just 9 in the third. And now, the last 10 minutes of this game
with Napoli up by 6. Oof, with an offensive foul. Not a good start with Savion Flag, who fouls Ruzier. Should be the 4th for Savion Flag. No, the 3rd, only the 3rd. Remind you that Naz Mitrulong is on the bench because he has committed 4 fouls. So Magro had to bench him. Coach Magro talking with Giulio Pepponi, one of the referees. Rozier, carried by Saccoccia. Croswell will help on the weak side. Toscano Henderson misfires. Gentile goes to Flag. Match with Toscano Henderson. Flag posting up. Flag battling for rebound. Brooks. Moretti. 3 minutes and 40 seconds without points for Trieste. Now a second opportunity. Toscano Henderson. It's with Sims. Toscano Henderson. Not a good crossover. Not a good performance for him. Nine minutes, 4 seconds. A long game, an important game. The season debut here at the Alcott Arena. Brooks to Toscano Henderson, battling for rebound. And now, whistle. Flags foul. 4th personal foul. Not a good way to start the 4th quarter. Simon Flag, who dunked at the end of the 3rd quarter, energizing the fans. Now a lot of substitutions. Now what's Toscano Anderson's fault? Good for Napoli. 4th personal foul for him. And so Simon Flag with only just 3 personal fouls. Saccoccia goes to El Amin. A great performance for him in the first half. Saccoccia. Croswell rolls. Ooh, traveling. Rapiti. Been a good possession for Napoli. No worries. Keep playing. Stefano Saccoccia. Coming from Napoli Academy. Minus Ramsey. Ruzier. Moretti. Guarded by Gentile. Ruzier. Sissoko. Very good defensive rotation. Gentile. Fast break. Goes to El Amin. El Amin kicks it out to Gentile, who rises for 3. Tough shot. Guthoff. Ruzier. Guthoff to Moretti. Long two. Puts it in. Trieste scores. Trieste is down by 4. Saccoccia. Flag. El Amin. Saccoccia. Screen side by Croswell. Saccoccia kicks it out. El Amin. Short. A good ball movement. A good shot. And Moretti knocks it down. 3-pointer by Davide Moretti. And Napoli's up. Still up, but by 1. Not a good beginning of the 4th quarter for Napoli. 62-56 at the end of the 3rd quarter. And now 62-61 with an ongoing round
of 5-0 for Trieste. As you can see, 7 players on the board for Alessandro Magro's team. On the other hand, 9 players, but Napoli played an excellent third quarter. The game is long. Probably it's going to be a one-possession game. And Napoli needs to be ready with the help, with the energy of its supporters. Davide Moretti, 12 points for him. A very good 3-pointer from Bologna. Let's see if Magro will use Mitrouland, or will wait a little bit more. Napoli needs his leader. He's probably one of his best players. Mitrouland still on the bench, so Napoli with Flag, Elamin, Croswell, Fajan and Gentile. Now Gentile goes to Flag, drives, and a very bad turnover. Not a good start of the fourth quarter, not a good stretch for Napoli. A very high number of turnovers for both teams. Ross to Brown. Ross again. Colby Ross speeds up, and it's a 3-point play opportunity. Trieste takes the lead. Difficult stretch for Napoli with another personal foul for Savion Flag. He's fourth. Yeah. Flag and Gentile out. Sims and Mitrouland check in. Colby Ross on the line. Trieste up by 2. Mitrouland has to be very careful. 4 personal fouls for him. Elamin. Mitrouland drives. Mitrouland goes to Elamin. 5 seconds on the clock. Elamin rises for 3. Bound. Markel Brown. Ross goes to Sissoko. Kicks it out to Napoli's bench. So it's a turnover, and Napoli can take the lead again. Alessandro Magro sets up the play. Mitrouland. Guarded by Michael Brown. Nice Mitrouland. Napoli's guru guy. Elamin. Croswell lays off the screen. Elamin gets the rebound. It's a 2-pointer, an important bucket for Napoli basketball. It ties to 64 with less than 6 minutes, fewer than 6 minutes to go. Colby Ross, guarded by Elamin. Jumias Ramsey goes to Ross from downtown. The rebound is Napoli. Mitrouland, fast break. Mitrouland again, drives. Now wants to read Trieste's defense. Croswell screen. Oh, offensive foul. Croswell's offensive foul. This is a very, very difficult stretch, but I'm not sure it was a foul. The third personal foul for Ed Croswell.
5 minutes left. 64. Ross. Not good. Another foul. Let's wait because every call is difficult. Sissoko's foul should be offensive foul. Yeah. It is. Sissoko. Offensive foul. Third personal foul. Oh, no. Exactly in the middle of the fourth quarter. Game is tied at 64. El Amin. Long two. Rebound. Brown. Colby Ross in transition. Goes to Sissoko. Ramsey. Rebound Napoli. Fast break. 3 versus 1. Mitrulong. And Napoli takes the lead again with Naz Mitrulong. Napoli up by 2. Colby Ross. What a game by Mitrulong. Even if the game is affected by the personal foul situation. A leader. Very talented player. Ross rises for 3. Splashes it. Trieste up by 1. Sims. El Amin. 10 seconds on the clock. El Amin drives. A rejection by Sissoko. What a player. What a rejection by Sissoko. Now Brown. No, it's Ramsey. 2 for Jamias Ramsey. His runner gives 3 points advantage to Trieste. Alessandro Magro calls timeout. Napoli 66, Trieste 69. This has been the week of the press conference introducing Mir Sims, Ismail El Amin and Rizzy Bolton. Several interesting topics came up, giving a clear sense of the mindset and the goals inside Napoli's locker room. The players made it clear they are not here just to survive. Amir Sims spoke about the positive atmosphere within the group and praised the work done by the coaching staff. His performance against Virtus Bologna stood out, but he recognized that the team still has plenty of room to grow. And that Coach Magro keeps stressing aggressiveness, better ball movement, and the confidence to play without fear. Sims has embraced a growing leadership role, along with Mitrulong, feeling responsibility every day in trying to set the tone for his teammates. So, Rizzy Bolton shared the same belief and enthusiasm. For El Amin, joining Napoli was an opportunity too good to pass up. He pointed to veterans like Sims and Mitrulong as key references both on the floors and outside. The importance of moving the ball faster and bringing greater physicality. Napoli's offense with El Amin, Mitrulong, to Sims. Guarded by Uthov. Sims. El Amin. Croswell. Good defense. Good defense by Trieste. 24-second violation. Difficult stretch, but Napoli knows how to do it. Knows how to react. Defense now is key. Colby Ross. Carried by Mitrulong. Mitrulong with 4 personal fouls and Colby Ross again. Trieste up by 5. Mitrulong. Croswell. 2 flag. Drives. Whistle. Let's see. Defensive. Should be defensive foul. Should be Ramsey's foul. It is.
Ramsey has fouled at Crosswell. We can see here how good Colby Ross is. And he started from the bench. This says a lot about how deep Trieste roster is. Talking about a team that is playing the Basketball Champions League. Croswell, hand off. Me through long. Screen side back Croswell. Me through long! Bottoms it! And Napoli is still here! Down by 2. Colby Ross. 69-71. Brown. Goes to Ramsey. Rises for 3. And puts it in. Trieste up by 5. Jemais Ramsey. What a player. Me through long. Napoli doesn't want to give up. Elamin to Sims. Posting up. Sims. There's a whistle. A foul that should be the 4th team foul. From now on, there will be always free throws for Napoli basketball. Croswell. Sims. Goes to Mitro Long. Mitro Long. Sims. 5 seconds on the clock. Sims. Rises. 4, 3. Flag rebound. Very important rebound. Flag. Difficult personal solution. Again, a rebound. And Croswell puts it in. Napoli is down by 3. 18-9 in this quarter after a perfect 3rd quarter for Napoli. This is back. Brown. Oh, Sissoko. Trieste up by 5. 1 minute and 13 seconds to go. Me through long. Banks it in. Napoli doesn't want to give up. 70 seconds to go. Trieste up by 3. And our defense is key. "70 seconds. Napoli with 3 team fouls. Colby Ross. Defensive foul. Magro doesn't agree. Elamin's foul. Elamin, as you probably saw, clapped. How can it be a defensive foul? And there was also a technical foul. Yeah, because of Elamin's reaction. I don't think Elamin was reacting negatively to the referee's decision. I think he really thought that it was an offensive foul. I think he really thought he could draw a defensive foul. But this is not a whistle that can be considered like other ones. I mean, it's the key moment of the game. It can be pretty important. 12 seconds on the clock. Key defensive possession. Colby Ross makes the shot, and now 7 points up. Trieste is close to the first win of the season. Alessandro Magro calls a timeout. Now it's difficult. It's pretty difficult, but again, I don't know. I'm not sure that technical foul was the right decision in the previous situation. I'm skeptical about many
many calls. We have to accept what the referees see and call. The fourth quarter has been particularly tough for Napoli. The board says that Trieste scored with 10 players, Brooks with 1, Ross with 15, the other ones between these extremes. Only 7 players for Napoli. No minutes for Rosier Bolton. No points for Leonardo Fagian. It's been a starter. For Kasper Treyer, who played a little in the first half. Couldn't give his good contribute. Let's see what happens now. Regardless of the final result, many positive signs for Napoli's performance. Not just in the third quarter, an excellent third quarter, but good effort, good defensive rotations. And now, let's see what happens. Meter long. Flag. On the mid-range. Ross rebound. And now. Colby Ross to Sissoko. Trieste seals the win. 9 points in less than fewer than 40 seconds. Meter long. Trieste ball. And Markel Brown. And celebrate. Colby Ross, one of the protagonists of this fourth quarter. Not a bad performance for Napoli. There are areas of improvement. Coach Magro and his staff have to work with the players, trying to improve something in different areas of the game, but I'm going to repeat it. Trieste is a good team. Trieste plays in Basketball Champions League, and Napoli, especially throughout the third quarter, proved that his team can compete versus good opponents, good teams like Trieste. It's the beginning of a new project, of a new journey, of a new season. So, Nasmith Roulon, Amir Sims, Savian Flag, we're talking about good players. Some of them have already shown how good they are. Some of them will improve. But there should be energy, enthusiasm, and support. Sims scores. It's full time. Trieste 84, Napoli 79. Trieste wins this game, but Napoli show that can be a very, very good team. There are a couple of adjustments that will make this team much better. I'm sure they're starting from next week on the road at Treviso. This team can get better and can show how good this team is. Next game on the road next Sunday the 19th, and after that on Sunday the 26th, the fourth match day, the second home game of the season, Napoli versus Reggio Emilia. Trieste can be happy. Napoli not a lot, but the third quarter is the point that have to be clear. Must be the starting point of a new week of practice, of adjustments, of hard work this team
can get better, this team will get better, and the supporters will be with them. So for today, we're done. Colby Ross, great win for the team, great finish from you, a final of very leader of the Final team. interview of the game. Yeah, that's a huge Will win. post game. Losing, one in the LBA and then one Sabrina in the Champions Uccello. League. We really Napoli needed this win. lost. And Napoli played that's a a team effort right there. good we first came quarter, together an excellent the second third half. quarter. We had a bad start, Unfortunately, but we the kept second fighting, and that's what we're all about. the third And this win and the fourth beat the sorry, real were not season as start good, for your but team. still. Yeah, I think it is. There are to play in areas this of improvement, environment, but Napoli this has team great has fans. potential. So to get a win here, will I think that is fulfill going to be Thank you very great much start for us. being with us, and have a good evening. Bye bye. Eccoci. Colby Ross ovviamente molto contento per la vittoria della sua squadra, una grande partita in un ambiente comunque molto caldo, apprezzamenti per i tifosi di Napoli. Questa potrebbe essere la vittoria che fa partire la stagione di Trieste, hanno giocato di squadra, un gran finale da parte della Pallacanestro Trieste, 2 punti meritati, complimenti anche per il pubblico napoletano. And got in tune with the basket in third and fourth quarter. So thank you, Giulio, and thank you everyone who could listen to our comments on YouTube. Well, maybe not the best start or the start we imagined against Trieste. Napoli 79, Pallacanestro Trieste 84. Well, the first and second quarter, maybe we just needed to warm up the hands and got in tune the basket. We did it in the third and fourth quarter, and as Giulio said, third and fourth quarters are the starts of the new season, of the new beginning, and it has been here in our home, in front of our crowd. So next game against Treviso next week, maybe we will see something new, surely something better, because the guys are working hard. A very huge applause for Flag tonight. It was one of the main characters of the match, and surely Mitro Lang, that we heard during our live show some hours ago before Giulio started his comments. He talked about the atmosphere, he talked about the soul of this new team, and just the start moment of the season. So cross a finger, just thinking positive, and just enjoy this public, because these people tonight came back home, we celebrated, and our head is into the next game. So thank you everyone to be with us during this night. Don't forget to follow us, subscribe to the channel Napoli Basketball on our social media, and here we are to stay with you in Italy and abroad, because our live comments to our matches is free for United States and Canada. So subscribe our channel and stay with us. Thank you everyone. Have a good night. See you next time.